Happy Sabbath our viewers, and karibu katika channel pedwa ya Gachie Skyman TV, the tallest man in Black Africa. Raila Amolo Odinga yesterday proved Kenyans that age is just but a number. Jana alijitokeza kama kijana barobaro, and he left me now knowing that though some people may look old, biologically and chronologically, those two ages are different. The way somebody looks, you may see somebody who is aged 75 or 78 like Raila Amolo Odinga, and he can be able to do many things that cannot be done by somebody ambaye ana zaidi, tuseme kwa mfano ana miaka kama 50 hivi hata 40. Kwa sababu unapomtazama Raila Amolo Odinga utaona kwamba ni mtu ambaye Mungu amembariki na kumpa siha jema au afya jema ukipenda, na amekuwa buheri na mzima wa afya bora, na hii ndio sababu tukaona kwamba akijitokeza na kuongoza maandamano when many Kenyans were expecting him to be returning back at home. In this video, I want us to look at the lessons that William Samoei Ruto need to learn from maandamano ya jana, kwa sababu maandamano ya jana tuliona watu wakijitokeza mijini na vijijini kama sisimizi. Na nimesema mara kwa mara ya kwamba siafu huwa vigumu kuwamaliza wakati ambapo wanatokea. Sijui kama kwenu mwahi kuwa na siafu au mchwa, ni vigumu sana kuwamaliza wakati ambapo wanajitokeza. The first lesson that Kenya Kwanza should take from yesterday's demonstrations is that Kenyans are tired. Kwamba wamechoka kabisa, na wamechoka kutokana na vile ambavyo hata walikuwa wakisema kule kujitolea, kule kutojali baridi shadidi, kule kutojali njaa, kule kutojali vitoza machozi ambavyo vilikuwa vinalipuliwa na polisi, kule kukabiliana na polisi. All this is telling you that Kenyans are tired, and this one is coming very fast as far as William Samoei Ruto is concerned. And the reason for this is because we had a stolen elections. The fact is that William Samoei Ruto never won the elections, and one day he will be proved right. The other thing is that majority of Kenyans are in opposition. That is the truth of the matter. Kenyans have joined the opposition. Na sasa, how do you explain a place like Nyahururu that is predominantly Kikuyus? Sema ukweli, Nyahururu ni mji wa Kikuyu, uko kule Nyandarua. In fact, it's a part of Nyandarua, and the other part I think is in Laikipia. Na huku unasema ni Wakikuyu kutoka Kiambu ambao unapata hapa, na Wakikuyu kutoka Nyeri ndio ambao walihamia kule. And the population is huge if you ask me, from all perspective. And this one is telling you that Kenya Kwanza has lost ground. Na hata kule Kiambu kuna watu ambao walikuwa wanajitokeza, lakini unajua kutokana na zile kasumba za viongozi wa Kenya Kwanza, and the fact that the Kikuyus are rising up is a big lesson that Kenya Kwanza should learn. Kwamba watu wengi wamehama chama cha William Samoei Ruto. I have opined in this channel, and I will repeat it again, that in the fullness of time UDA will remain a Kalenjin party. Hivyo ndivyo ambavyo itakuja kudhihirika wakati ambapo mambo yatakuwa pale. Again, something else that came out yesterday, that the lesson that the government need to learn is that Kenyans are peaceful. Wakenya ni wapenda amani, hawataki vurumai. What of a multitude of people, a sea of humanity, all the way from Kibera hadi Kamukoji pale wakitembea bila hata kugusa chochote, hata kitubua cha mtu wako kugusa, hata perneda wako kugusa jiani. And you see, the government has always been very keen to paint Azimio as a violent party. It's a party of this, it's a party that is tribal. That is what the government has been trying to do. Lakini sasa jana watu walidhihirisha wazi kwamba wao ni wapenda amani, na polisi ndio ambao huzua fujo, na hili jambo ambalo lidhihirika wazi, kwa sababu kabla hata polisi waanze kurusha vile vitu wa machozi, basi tuliona kwamba watu walikuwa wametulia kabisa kama maji yaliyo mtugini, lakini polisi wakawa wanarusha live bullet, which was wrong in my view.
So it is the police who are violent. It is the government that is using the instrument of power to bring violence to innocent and unarmed citizen, which is very wrong. Jambo lingine ambalo William Samoei Ruto anafaa kujifunza ni kwamba change is coming. Change is coming. Definitely. It may take time, but definitely in the fullness of time it will come. Unajua jambo moja ambalo naambia watu ni kwamba finally the police will join the demonstrators. Huo ni ukweli wa mambo. Na hii ni kwa sababu unapoangalia polisi vile vile wanaumia sana. Unapoangalia polisi wanajua ukweli ya kwamba hata wakilipwa zile pesa, sababu tuseme kwa mfano wale ambao walikuwa wamepewa jukumu la kutuliza amani, kulinda amani, kuhakikisha kama kuna amani na utulivu, they are paid, by the way. They are paid more than 20,000, wengine 30,000 wanalipwa. Na kile ambacho tunajua ni kwamba hata zile pesa ambazo wanalipwa, the government will get tired, and a time will come when you'll be told to go and work and wait for the salaries, because all said and done, this is what they are supposed to do to maintain law and order when you read the Kenyan constitution. Kwa hivyo lile jambo ambalo tunaweza tukasema hapa ni kwamba huenda wakajiunga na wananchi, na wakati ambapo mtaona wa polisi wakijiunga na wananchi, that will be the end of William Samoei Ruto. Huo ndio utakuwa mwisho wake. And I want you to take this to the bank, that in any demonstration, in any mass action, the last stage is when you have the security agents joining the people. Now tunaona kwamba that is the time that the leaders, the despot, surrender. Again, the fact that William Samoei Ruto decided not to come to Kenya straight, kwa sababu wakati alitoka kule Comoros, badala ya kuja moja kwa moja tunaona akipitia kule Kogor. Na this one tells you that he can easily run away. Anaweza kutoroka. Huo ni ukweli wa mambo. Mambo yakizidi, kwamba ikiwa maji yatazidi uga, unafikiri ataendelea kukaa pale? Mimi sioni yakiendelea kukaa pale. Na who would even wait, even if were you? Because you see, you cannot wait for people to go there. Now the fact that the opposition were managed to enter the CBD, that one tells you the next destination could be the house on the hill. Huo ni ukweli wa mambo, huenda watu wakaenda pale. And do you think William Samoei Ruto can wait for the sea of humanity, the multitude, to go and meet him in State House? Do you think? I think he would run away. Na kwa sababu unajua wakienda pale, hawataenda kumwibia nyimbo za mapenzi pale, wataenda kuchukua mamlaka yao. Because you see, the determination that I saw when the people were putting down the signatures tells you that this group of people, the people are determined to remove William Samoei Ruto from power. Wamejitolea muhaga, wamejitolea kabisa. And again, something else that came out very clearly is that opposition have redesigned the strategy. They have devolved the strategy now. Tunaona sasa maandamano yakiendelea kule mashinani in the places. That is where the opposition has taken maandamano. Now this one is coming out very very successfully. Na wakati ambapo tunaona jambo hili likitokea ni kwamba they have learned that you cannot continue doing the same things and expect different results. And that is why the results were different yesterday. Ndio ukaona matokeo yakawa tofauti kabisa. And I think the opposition is coming out as witty and full of strategic, witty and determined when you compare to the government. Again, we also learned that the church is silent. Kanisa halizungumzi sasa. Ijapokuwa wakati wa kumwapisha William Samoei Ruto, ungejaribu kuambia watu kuonyesha kwamba mambo hayakwenda vizuri, wangekulaani na kumkuambia. In fact, one person told me shetani ashidwe, kwa kumwambia kwamba Raila Odinga ndiye ambaye ameshinda uchaguzi. Akaniambia wewe hujui vile unasema na shetani ashidwe. Lakini sasa the same person, indeed I will call the same person today and remind him that you cannot hide the truth. It's because truth is like pregnancy, you cannot hide it. You can only hide for some few days, lakini sasa itafika mahali ambapo itaonekana wazi kama meno ya giri. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza tukasema hapa ni kwamba kanisa limenyamaza. You know, the church is supposed to come out strongly and tell the president, here you are wrong. You are making the people suffer. You are hurting the Kenyans. Surrender if possible. That's what the church should do. Kanisa lile la watu kama Joya, Timothy Joya ndio bado tunazungumzia.
kanisa kama lile la David Gitari wa lile kanisa la Kianglikana. Kilo ndilo kanisa ambalo tunasema because tuliona, kama unakumbuka vizuri sana, in 1992 tuliona Timothy Joya vile ambavyo alicharazwa na polisi. That is a kind of position that we want the church to take. Let the church tell the congregations to join maandamano, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo inafaa. I don't know what you think, but if you ask me, yesterday was a big lesson to both the opposition and the government. Till next time, bye bye.